Okay, we have Kenny already joining. Let's just give it a minute. Okay, I think Kenny's already there. But I think we're also missing Ivan. I think, I'm not sure. Because I don't see Ivan. Okay, anyway, let's go ahead and start, guys. So, well, again, good evening. There you go. Janer playing with the filters, so vintage. Okay, so first of all, good evening. I hope you're all doing great. As usual, I'm very, very excited and very happy to see you. For this semester, I have a few surprises for you because I decided to change the evaluation a little bit more. So I'm actually very happy to see you. Of course, remember, since day one, I strongly appreciate when you activate the camera. So thank you so much, Heiner, Mari, and Lau, for activating the camera. It makes me feel like I'm not completely alone. So thank you for that. And let's go ahead and start. So the first thing that we're going to start doing today is, as you know, in level 3, level 2, and level 1, there were some of you, well, some of you know, most of you that already took those levels. We mastered a few tenses. So there's so many tenses that by now you have used and you know how to use them. So the first thing that we're going to be doing today is I'm going to be asking you to write a story. You're going to go, and this is how it's going to work. First, and Mari's like, oh my God, what did I do? Why did I enroll with the teacher again? But okay, so what you're gonna be doing is, first, you're going to go on Google or Safari or any other browser that you have. You're gonna look for an image, like a cartoon, okay? Any, where you can actually go ahead and see a lot of things that are happening, okay? I'm saying cartoon because I think cartoons are usually like easier to describe. So I think those would be easier. Okay, you find the image, any image. It can be about your favorite TV series or anything. Again, the only thing that I ask there is for it to be a cartoon. I think if you want to use like a real live one, it's all good. If not, it's okay. I mean, at the end, you're gonna be describing it. So once you do that, you're gonna go ahead and start describing what happens there, okay? And that's not all. So, because of course, I mean, there has to be a plot twist, right? There has to be something. So what you're gonna be doing is that you're going to use at least 5 different tenses. Okay? So are we clear up to now? Just in case. Heiner, you look like you have like how do you call this? Like your puzzle. What? You look like you're all puzzle, like you're very confused. No. I got it. I searched Teacher? Okay. But yes, you give us time to write that sentence, or no. Yeah, of course. No, I want to give you plenty of time. Don't worry about it. Like for sure, you're gonna have a lot of time for that. That's actually why that's what we're gonna start with, because I want to check on which tenses you are failing the most, or which tenses are the ones that maybe we should revisit a little bit more. Okay. So this is just to start. So let me go ahead and give you an example. I already have my image here. Just give me a second so I can share my screen with you. Okay. Okay, I have my image here. Let me go ahead and make it big and share my screen. I know the quality of the image is not the best, so I apologize, but you should be looking at it by now. Can you see it? Yes, teacher. Okay, thank you. So the first thing, this is an image that I chose that I think it would help me explain a lot of things.
So for example, I'm going to give you a few examples. This is the image that I picked. I just went into Google and I just Googled for an image that was related to cities or towns or stuff like that. You know, you can do it about people in the mountain, people in an amusement park, anything. Remember, I'm very open for those things. Okay, so you find the image. After you find the image, you're gonna choose different characters and you're gonna add a personality to them. And you're gonna be writing the story. So for example, let's say that I'm gonna pick this lady, the one that is walking the dog. So I can go ahead and say, oh, the lady wearing a purple shirt, t-shirt, she is very happy. She's very happy because she has been getting a lot of attention from his dog. Okay, so in that case, I'm using two tenses. I'm using simple present, she is very happy, and I'm also using perfect present perfect continuous. She has been getting a lot of attention. That is present perfect continuous. Then I can go ahead and move to another person and say, let me see, the guy here in blue, he is no, yes, he is smiling. I'm using present. He's smiling because he lost a lot of weight. So in that case, I'm using present continuous and then using simple past because he lost a lot of weight. You see, so that's what you have to do. You have to go ahead and choose any image and write around 10 sentences where you use at least five. You can use more. At least 5 different tenses to describe what you have there. Okay? Clear? Questions, doubts? Teacher, I Clear? chose Yes. imagination. No, I'm a picture or this picture. No, you choose any. This one is the one that I chose to give you the example because I wanted to give you an example of what I am expecting you to do. But you choose any image. Again, it can be in the mountain, it can be in an amusement park, it can be in a different country. Be creative. Anything that you want to do it, it's all good. Okay? Yes. Clear. Not very clear. Yes. Better. So. Teacher, Tell me that. can you send me un resume about this because I can hear anything because in my house my dog ladró. I don't know. No, Like it I was for hear you anything. Okay, no worries. I'm already sending it to the chat. First, choose an image to write 10 sentences using at least 5 different tenses. Okay, there you go. 3 simple steps. First, choose an image. Again, any image that you like or that you consider appropriate. 2, write 10 sentences using at least 5 different tenses. And 3, present the sentences to the class. When I say present, it's not like you're gonna share your screen with the sentences. No, you're gonna be saying them out loud. So whomever that is out there will be able to actually listen to what you're saying, okay? Clear? Yes. No, maybe. Thank you. Alan, tell me, what can I do for you? Hello, teacher. How are you You're doing? welcome. I'm doing good, doing Alan. very good, How about teacher. you? And teacher, we will send you the picture for here in the chat. No, you're gonna be sharing the picture in the screen. You're gonna be sharing your screen, and when you share the screen, is that where you're gonna start telling us the story. Is it if you're telling us the story or what is happening in the picture? Okay, thank you, sir. You're very welcome, sir.
Okay, any other questions? Nope. Okay, I'm gonna stop sharing my screen because yeah, you don't think you need my image. For that, I'm gonna give you, it's already 6:17. I'm gonna give you like 18 minutes. The idea is that 6:30 we start with the presentation. In case that we need more time, we can go ahead and negotiate about that. But let's start with that to see if that time is enough for you to pick the image, write the sentences, and then to see if we can start presenting. Okay, so you have until 6:30 to finish with that. Of course, 10 I'm gonna minutes. no more than 10. You're gonna have like 13. Okay. But this is just to start. It's just to test the water. If you need more time, then we can talk about it. Okay, well, all was with me. Oscar and Anna, I think you were not with me last semester. Did you understand, guys? Hi, teacher. Hi, Good teacher. evening. I think I will try. Okay, okay. If you have any questions, remember that you have the chat over there, so you can send me a chat any moment and I'm gonna be here. Thank you, teacher. You're most welcome. Guys, I'm gonna step power for a second because my computer just told me that she's gonna die. So I'm gonna go and get the charger real quick and be right back. Just give me 1 minute, probably less. Teacher, Yes, sir, tell me. sorry, I'm late for the class. Can you please repeat the instructions? Absolutely. Actually, they are in the chat, just in case. Do you see them or not? Do you see the instructions, Kenny, or not? Not. Okay, don't worry. Okay, so you have to do 3 things. First, you're gonna choose an image, random image from internet, one that hopefully has people, so you can actually come up with a story. You already choose an image. Once you have the image, you're gonna start writing sentences. You're going to write 10 sentences. And from those 10 sentences, you're going to use 5 different tenses. You can use more, but at least 5 tenses. For example, simple present, simple past, present perfect, future, like be, going to, or will, and present continuous, for example. You're going to write 10 sentences, and then around 6:30, you're gonna share your screen with the image that you selected, and you're gonna be you're gonna be sharing your sentences with us, like if you're telling us the story of the image. Okay, thank you. Do you see what I mean? Yeah, teacher, thanks. Yes, awesome. You're most welcome, Kenny.
Teacher, Yes. Tell me, how can Mari. I say oruga? Caterpillar or not? Mhm. Yes. No, yeah. Okay, thank you. Actually, that's how the name of the brand came. Or The brand of the one that has hats and all the like the I don't know, they have a lot of things like the pants and coats and everything. okay. De ahí salió eso. They were inspired by the caterpillars. Okay, thank you. You're welcome.
Okay, there we go. So do we have any volunteers? Me, teacher, I want to start. Thank you, Lau, I love that. Okay, please go ahead and share your screen with the image that you picked and then share your sentences. Does it the Okay. picture? Yeah, we can see it now. Do you look, guys? Yes, Lau. Yes. Okay. I put a title. I don't know if it's correct, but it's a hot Perfect. day in the park. Okay. One morning, I went for a walk in the park and I saw many people doing things. The boy with a yellow shirt and blue balloon was skating very happy. The girl with the hat and the red stripes blues is going to feed the dogs. An old man with a long white beard is wearing a yellow t-shirt, is trying to read, but the beard doesn't allow him to see well. The girl sitting in the bank is playing with her dog. The girl in the tree won't understand that will happen if she falls. That could be dangerous. There are a lot of dogs in the park reading books. I don't know if it's irony, but it looks fun. A boy with a yellow coat is flying a green kite and looks so happy. The baby who goes with his mom thinks he can read, but I think it's better play with it. All the animals are things that books, like if they understand something, but what it says. The girl in the bicycle looks so happy with her dog. I hope that she doesn't fall. That's it. That is perfect. Thank you. I love it. I love every sentence and I love the image and I love that you put a title on it. Really, really cool. Thank you, Lau. Who wants to be next? Me, teacher. Thank you. Thank you. Go for it, Ivan. Okay. This is an image from Spirit Away, El viaje de Chihiro.
in español. Oh. The pigs are eating as much food as possible. The girl is afraid because her parents turn into those pigs. In fact, they are a lost family. They were moving to another city when they got lost on their way. Her parents believed that they had found a fair, but they were wrong. After this moment, the girl will have to save her parents. In her adventure, the girl will meet many friends and enemies. She will have to work in a hotel of spirits. She's going to front her fears, and she will know that looks are deceiving. And that's all, teacher. Thank you. I love the word deceiving. It's one of my favorite words in English language. I don't know why, I just really like it. The only thing is, I didn't hear so many tenses. How many tenses you use? I know think that will. 5. You use will and be going to. That's wonderful. Even though that's future. You use also simple present, I think. Mm-hmm. And which were the other two that you used? Okay. Past continuous. They were Uh-huh. moving. Uh-huh. Present continuous. The pig are eating. Simple past. They got lost. Perfect. There you go. Yeah, it's because I messed the one that got lost, so I didn't hear the simple past. That was wonderful, Ivan. Really good. Thank you. Okay. Who wants to go next? Me, sir. Go for it. Okay. This. Can you watch my my Yes. my Your image? We can see your image. Okay. Well, I'm going to describe my favorite show. Well, my favorite program is Phineas and Ferb. Well, I'm going to describe this imagining or this picture. And well, Phineas looks happy all the time, and well, Ferb looks serious. And but I think I'm sorry. Fair like always look as serious, although I think he doesn't know how to speak. And while Candace we're cheer all the time. And well, I really like this program. It was one of my favorite. I remember I watched the show every day when I was a child. Okay, but now I don't have time. In fact, is the very important. Perry is a secret agent. Is my favorite part in this show. And well, I will describe the main idea of the program is the Phineas and Ferb build incredible routines in the yard. And that's it. Okay, thank you very much, Painter. Okay, guys, who wants to go next? Me, teacher. Thank you, Moses. You can see my picture. Yes, we can. Yes. Okay. The first child is blonde, and he is very happy for what he begin to begin in your new school. The girl be going to dance with your parents. She be going to use a skirt
green, and t-shirt orange. Girl's parents have worked in the city, but they haven't go the work because they've been not going to go to dance with her. The parents of the girl are parents the first child of the picture. They will travel for the world with your children and the children will be happy. The girl with dress pink were working in the house of this family. She were cleaning the house and she were playing with the children, but she let them because she started with your studies in the university. The children's mother is Anne. She's redhead and she's dressing a dress orange. She were loving the color orange in your clothes. The children's father is the man with iron brown and shirt and blue light shirt with green necktie. The other people is the friends and family them, and they always talk with them. Finish. Thank you, Mons. Okay, who wants to go next? It looks like I'm gonna have to start volunteering. Let me see. Danny, thank you so much for volunteering, Danny. I love that. Okay. I am going to show the image. I lost the image. Okay. Can you hear me? Yep, we can hear you perfectly fine. Okay. Oh, I find the image. Okay. Did you see? Yep, we can. Did you see? Okay. My grandfathers and I were to the zoo in New York City in the last week. We were seeing a beautiful elephants. Seeing. Okay. A beautiful elephants. Then my favorite teddy bear fell next to the elephants. I cried a lot because I thought I lost my teddy forever. My grandmother told me, I am going to buy you a new teddy bear. And that moment I see that the elephant takes the teddy bear is raising it up to me. Fine. Ready. Thank you, Danny, and thank you for volunteering. I like that you use New York. I want to visit New York, and they say it's really cool. Alan, go for it. Thank you for volunteering. Yes, teacher. Well, and you see the picture, guys? Yep. Yes. Yes, sir. Okay. Well, I'll start with this. Well, I described this picture for you guys. You have a picture of an old man with reading a newspaper.
He's feeling too much relaxed because he has his best friend too close than him. And maybe he has been working too much, and for a while he'll get some free time to just be relaxed. And I thinking there were some childs and they were playing too close of the swimming pool because I saw a tricycle close to him. And I'm very sure that he has eaten things like meat because he has a grill very close to him. Well, another thing then I think is then I'll sleep too soon because he loves sleep. And I can know that he had a beer, little Jay, then it's left of him. But maybe he was feeling bad for this and took the decision to leave in free the beer. That's it. Thank you, Alan. Very cool. Okay, who is gonna go after Alan? Excuse me, sir. No, thank you. That was really Me, good. teacher. Oh, thank you, Mari. Go for it. Can you see the screen? Yeah, we can see it now. Okay. The caterpillar woke up with a big appetite. He watches the tree. So he started eating leaves, sorry. He ate all day. He was very full. After that, it's begun its wintering. The caterpillar sleeps for 4 days. The next day, a beautiful butterfly is born. The butterfly is very colorful. And finally, the butterfly, open its wings and flies. The butterfly goes to a field of flowers. The butterfly is more beautiful than the caterpillar. Created everything and every image was leading to the following step. So the following scene. So really good. Thank you. Okay, who wants to go next? We're missing, I think, Kenny. Me, teacher. Thank you, Oscar. I love that. Okay. Good evening, everyone. Excuse me, I can check. We can see the picture. Yes, we can see it now. Thank you, Oscar. Go for Okay. it. The name of the picture is Children Playing on the Beach. They went on vacation last week. Miguel is wearing blue shirt. He's playing with the sand. Miguel is building a castle. Amanda is playing with Miguel. Amanda is wearing a pink dress. They play it together after school. It is a sunny day on the beach. Amanda was pink last week and now enjoy the beach because is not pink. Anna is resting on the beach chair. Luis and Karina played with the float in the water. Carlos and Jose are sailing a small boat. The sea is calm and the water is warm. It is a beautiful day in Santa Teresa Beach. All these children will go to school next year. That's it, teacher. Thank you so much, Oscar, and thank you for Me, volunteering. teacher. Go. Children, enjoy the day then. Okay. Go on then.
Okay, we can see right now your screen, Andre, just in case. Andre, we cannot hear you. In case that you're speaking, we cannot hear you. I think we lost Andre. Are you there, Andre? No, one moment. Okay, okay. Okay, don't worry. Guys, let me just go ahead and get some water and I'll be right back. 1 minute. I'm back. Okay, Andre, you ready? Um, yes, teacher. Are you having any trouble with the computer? No, teacher, for image is a problem, but I repair. Okay, you already fixed it. Uh-huh. Okay, okay, go for it. Mm. I see a picture. Yes, we can see the picture. Okay. The invention history for my favorite series is a child. The 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 history is the dog family is very happy because the dog is great up overnight. They were very worried because the dog was very small and sick. When the dog went out to the garden, the neighbor were very surprised because he had never seen such a big dog. The family planning to build a house because the dog is too big for house. They know much. They are very worried about the problem. Uh, the 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 child um hmm, I- the child dream of taking her dog to school. She
wants everyone to see her new pet. The neighbors were having a surprise party where they were going to bring a lot of dogs. The wedding is very beautiful, and the end they did have a surprise party where they collection a lot of food. Over one thinks that the dog wake up because he sing, but the girl says that his was for a wish that the made of the universe. Finish. Thank you, Andre. That was really nice. Okay, after Andre, who wants to go? My teacher. Go for it, Kenny. Okay. Share my screen. Okay, can you hear my screen? Can you see? Sorry. Yes, we can see your screen now. Okay, I select the same image like Oscar, but it's a different story. Okay. Okay. The title of the story is One Day of the Beach. One and end of a school trip, a group goes to the beach and everyone does what they want. The girl with the pink dress is taking the sun. Children in the boat will be ship captains in the future. The girl with the ball finished the match of volleyball. Children in the sand were doing castles. The boy with the red hat, likes to swim and is preparing for a competence. All of children enjoying the trip and in the evening return at home. And that's it. Perfect. Thank you, Kenny. That was really good. I like it you said that even though it's the same image, like the story was very different. Okay, thank you. Thank you. And I think we're only missing one person. I think Anna. Anna, you ready? Also, teacher. Okay. 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 Sorry, teacher, I need more practice. Okay. It's okay, don't worry. Go. They are running in the morning every day because it's more fresh. Today they are running and tomorrow going to the gym. She wants have a beautiful body. Uh, she is tired because have a busy day. She don't like sleep near to the husband. Today, they are sleeping near to the dog. And they are talking and reading a bike. I don't know, teacher. No, the sentences were actually pretty good. Okay, thank you. I'm finished. Thank you. Thank you, Anna. Can I call you Anita? Sorry? Can I call you Anita? Okay. Is that okay? I mean, if you don't like it, it's okay. But if it's okay, let me know. No. I don't have problem. Thank you. When everyone already presented, if I'm missing someone, please let me know. So we go ahead and make sure that we don't leave anyone out. So I wanted to do this to check on the different structures and tenses that you should be mastering by now. Because as you know, this is level 4.
So as we say, things are getting real by now. And for the, oh my God, I love that dog. I didn't know that you had a pet, Mari. Sorry, that I get distracted very easily. Don't But worry, teacher. He say what's his name? mocha, Mocha. Oh, I love the name as well. like Oh, it's, mochaccino. yes, yes. He's so cute. Oh my God. You say mocha, you're cute. Okay, so let's keep going. So thank you for presenting. I think that was actually really good. And in a few minutes, we're gonna start with the program. I wanted to check on that because, as you know, in my very personal opinion, there are two things that I usually focus on a lot. And that is, first of all, speaking, because that's what we're here for, to make sure that we can polish your speaking skills. And second of all, grammar, because you know that everything that you say is actually grammar. So for that reason, these are two things that I pay a lot of attention to. So for that reason, for this bimester, we're going to have a few changes in regards to the evaluation in comparison to the previous level. Okay. So, but before we continue, let's do a quick introduction because I think Oscar and Anna don't know us, okay? So, or do you know Oscar and Anna, guys? No, you don't? Okay, no, I imagine so. So Oscar and Andre, Alan, Anna, and Kenny, can you actually activate your cameras? And Oscar as well. So we can have a quick introduction real quick, and then we can move into Sure, sir. the rest. Problem. Thank you, Alan. There you are. Kenny, there you are. Thank you, Anna. And, okay, Oscar, we don't see you yet. Teacher, excuse me, I can turn on my camera because it's a computer company, excuse me, a company computer, and my partner of TI can yet repair the computer because we don't, they don't have time, but it's for this game, I can turn on my camera. I completely understand. Okay, don't worry. Maybe later we're gonna have the pleasure to actually see you so we can put a face to the name. So let's go ahead and I'm gonna be introducing myself real quick. And then so you can actually get to know me, Oscar, and Anita. And then we're gonna have a quick introduction with each one of the participants. The group until you finish. So it's better if you start getting to know each other. So let me go ahead and start. Well, my name is Luis, as you already know. I will be your teacher for the rest of the semester until for 8 weeks. I don't know the specific time when we finish, but for 8 weeks, we're going to be together. Disclaimer, or you probably noticed by now, I speak a little bit fast, but just a little, not very, just a little bit fast. So if you're not understanding something, or if I'm speaking too fast, feel free to let me know. Okay, I give you the power to just tell me that I'm speaking too fast. Because again, at the end of the day, all I want is for you to understand and to be comfortable in the class. So if I'm going too fast, let me know. Because you can even ask the ones that have been with me when especially when I'm explaining grammar or so, I get very excited, like, and then I start like rapping. I start going really fast. So take that into consideration. Okay. What else can I say? Okay, a few things. I appreciate the use of English in the class. By now, you can ask me things, but even if you want to know a word, I like when you use expressions such as what's the meaning of, or how do you say this in English, for example. So those things, because at the end, the idea is to practice English as much as possible. And I think that's pretty, oh, I love teaching. I really, really love teaching, and I love English with all my heart. So you're gonna see that I'm always speaking English, and I'm always giving a lot of emphasis to English because I love what I do. I really, really do. Anyway,
Nice to meet you, Anita and Oscar. And of course, for the others, it's always a pleasure to have you back. And let's go ahead one by one. Guys, mention your name. It may be an interesting fact about you. So I'm gonna start calling you in the order that I have you in the screen. So the first one is Andre. Andre, go for it. Hi. Well, my name is Maria. Universidad Latina is finally a pharmacy is I live in San Ramon. I don't know. In the group for the new compounder. Oh. That's perfect. That was perfect. Thank you, Andre. Like you were not expecting that to happen. I'm sorry. Hainer, you're next on my list. Go for it, Hainer. Oh my God. Okay. Well, my name is Heiner. I am studying customer administration in the UTN, and I live in San Carlos. I am 22 years old, and well, a fun fact about me: I don't eat egg, and that's me. Thank you, Hainer. That was really good. Fun fact, Hainer is the one here that knows me the most because he has been me 3 bimesters. This one is bimester number 4. So Hainer is like my son by now, I think. He's either really bothered or he's actually really happy. I mean, like one of the two extremes. He either really likes me or he hates me because he has been with me for quite some time by now. I hope that it's that he likes me, not that he hates me. But anyway, he has both choices. Kenny. Hi guys, my name is Kenneth. I study international commerce and I live in Quezon City. Um, I don't know what else. Um, I have a nice day today because I received a good news. You received good news? Yeah. Do you want to share the news? Sorry? Do you want to share the news? No. But I talked with you about that. Oh my God, you're going to tell me later. Yeah. Okay, good. Awesome. Thank you, Kenny. Okay, the next one that I have on my list is Alan. Mr. Alan, go for it. Okay, well, guys, my name is Alan, and I'll be your partner for this level. Well, and actually, I know some ones of you, but well, now we have other new partners for this level, and that it's pretty good. Well, I am 24 years old, and I live in La Fortuna, but I was born in Grecia. And her other, and family I'm the youngest, and we are 6. And well, I'm a person who really like learn new things, and I really like maths and the puzzles and the challenge in my life. I really like things like that. And well, another thing that I really like is read books. And now I'm reading a book by Ken Foley. Then I really learned, then I really enjoyed, and then I really enjoyed this book. Well, I hope then I can help in everything that I can to you guys. Well, that's it. That was actually really good. Thank you, Alan. Okay, the next person that I have on my list is the one and only Mrs. Ugalde. Hello, guys. Well, my name is Maria Paz Ugalde. I'm 19 years old, and I study computer, well, software computer or software engineer. I like to read.
I like to eat, so you may see that I eat all the class. I like to the anime, talk, and I like to, well, I play violin. You see my dog Mocha. It's not there, but it's outside. Well, nice to meet you and pleasure. That's all. Thank you, Mari. That was very interesting. Monse. Hello, my name is Monse. I live in Cartago. I am a Spanish teacher and I am 32 years old. I practice yoga and I love aerial dance. And I have 3 cats. I love them. Welcome. Thank you, Monse. That was really nice. Lau. Hi guys, my name is Laura Jimenez. I'm from San Carlos. I am agronomist engineer and I really like dance. I really like dance salsa and I really like take photos. I think that's my 2 things, my favorite things. And I hope that you feel good in that group. That's it. Thank you, Lau. And you forgot something. You love English as well. And Lau's like, no, not really. Sorry about it, but not really. No, I'm kidding. And then, guys, that was super good taking pictures. Last semester, we saw a few of the pictures that you took and just really good at it. Really, really Thank you, good. teacher. Thank you, Lau. Dani, go for it, Dani. Hi guys, my name is Daniela Alpizar. I live in San Carlos. I studied international trade. I am 21 years old. I have 3 dogs and 1 cat. It's a zoo in my home. I like do exercise. Yes, that is. That's really good. Thank you, Annie. Mr. Rodriguez, go for it. Hi guys, I am Ivan. I work. I am from Nicaragua. I am living in Ciudad Quesada since 3 years ago. I work as a account manager. I work helping companies to use a CRM system, and I am learning English because I want to be a better professional. And that's all. Nice to meet you. Thank you, Ivan. That's really good. Then we have Oscar, your turn. Okay, teacher. Good evening, everyone. My name is Oscar. I live in Santa Clara. I was born in San Jose. I agronomic engineer. I graduated in the Costa Rican University, and I am 40 years old. I'm married. We have 1 son. His name is Alejandro. He has 3 years old. And it's an honor to me be here, and I am at your orders. That's it, teacher. Thank you, Oscar. Nice to meet you too. And last but not least, Anita. Go for it, Anita. Hi again. Oh, my name is Ana Segura, and I live in San Carlos. I am teacher account or accounting? Accountant. Okay, thank you. I am accounting. I am 29 years old. And I don't know. I have 1 daughter. And I
don't know, teacher. That's perfect. That's perfect, Anita. Nice to meet you. Just in case, accountant, no accounting. Accounting is the subject when you say contabilidad, but accountant is contador o contadora. Okay. Okay, well, guys, to all of you again, welcome back to this semester. I hope that we can have lots of fun. All I ask for you is lots of commitment, because that's the whole point of it. I mean, the idea here, and probably the reason why they send me to you again, is to work on your speaking skills. Last semester, I know probably was rough for some of you because we were doing a lot of speaking. But now that you were presenting, like you were introducing yourselves, I can see the difference. I was actually paying attention to some of you, and I was really happy. I was like, oh my God, because I remember the first time that you introduced yourselves, which was like 2 months ago, and I can see the difference by now. Even you might not see it, but I can see it. So in 2 months, we were able to actually do a lot. Imagine what we're gonna do in these 2 months. So, I mean, I'm not gonna say that it's gonna be incredibly easy. It's just gonna be incredibly challenging, but that's the whole point of it, for it to be challenged so you can actually step it up and go to the next level in regards to your English level, okay? Well, let's go ahead and start with the program right now. We're gonna read the program as usual, so we can move and talk about each one of the different things that we're gonna have. So let me go ahead and share my screen. Okay, by now you should be looking at the program. Can you see it? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. So guys, just in case, as you know, this is like the legal part, so I'm gonna switch to Spanish so we can read the program, and then as soon as we finish, we're gonna go back to English. Ok, descripción del curso. Este curso tiene una duración de 8 horas semanales, con un total de 48 horas de instrucción distribuidas entre sesiones de clases sincrónicas y asincrónicas, con 24 horas de trabajo en línea, 3 horas por semana. En este nivel el estudiante recibirá capacitación en las 4 macrodestrezas de lenguaje: comprensión auditiva, comprensión de lectura, producción escrita y sobre todo producción oral en la lengua inglesa. Además, trabajarán con las microdestrezas en gramática, vocabulario y pronunciación, con el fin de dirigir al estudiante hacia un adecuado dominio del idioma. Este nivel busca consolidar las bases del dominio lingüístico del estudiante B1, por lo tanto se utilizará la serie de American English File 2, Second Edition, de Christina Latham Koenig y Clive Oxman, con libros, guías y apoyo didáctico. En este nivel se cubrirá las unidades del 7 al 12 del libro y de la plataforma en línea de Oxford. Se trabajará con Oxford Online Skills Program B1 Bundle 1. Además, se utilizan materiales complementarios seleccionados por los profesores que permitan a los estudiantes hacer aplicación y extensión de lo estudiado. El programa tiene un enfoque completamente comunicativo, en donde se busca principalmente la comunicación de forma oral y escrita en la lengua inglesa a través de técnicas y actividades que mantienen al estudiante inmerso en constante comunicación con este idioma extranjero. ¿Okay? Objetivos generales del programa. Maripaz, can you help me reading those? Dar y pedir sugerencias. Sorry, teacher. ¿Puedo hacerlo más grande? No, sí, claro, no, pero era esos lo son otro. específicos, Sí. son generales. Sí, Sí, los pues. otros. Ahí está bien. Okay, thank you. Thank you. Comunicarse fluida y efectivamente de forma oral y escrita en inglés. Expresar ideas, sentimientos y emociones en el idioma inglés de forma natural y significativa. Sigo. Please. Emplear el vocabulario, la pronunciación y la estructura gramatical de inglés apropiadamente. Desarrollar destrezas de comprensión auditiva y lectura. Desarrollar estrategias de comunicación oral y escrita. Valorar las diferencias culturales de países angloparlantes de nuestra realidad nacional.
desarrollar actitudes y valores, trabajo en grupo, responsabilidad, creatividad, cooperación, respeto, tolerancia, que le permiten enfrentarse a su medio personal efectivamente. Thank you. Eficientemente. Let's see, Danny, can you help me reading los objetivos específicos? Yes. Objetivos específicos, nivel 4. Al finalizar el nivel 4, el estudiante será capaz de dar y pedir sugerencias, advertencias y opiniones utilizando should, I shouldn't, haven't, have to, don't have to, must not, can't, de forma simple en oraciones sencillas. Expresar posibilidades en futuro de forma simple, utilizando oraciones sencillas en primer condicional. Explicar problemas de salud comunes, sus síntomas y posibles remedios de forma simple y puntual, utilizando frases y oraciones sencillas. Usar gerundios e infinitivos para escribir procesos de forma simple y corta con oraciones sencillas. Expresar posibilidades y opiniones de forma simple utilizando oraciones sencillas. Reportar eventos, situaciones, mensajes, anécdotas y otros de forma simple y puntual utilizando reported speech. Usar el pasado perfecto y la estructura used to para escribir eventos y anécdotas pasadas de forma simple y corta con oraciones sencillas. Describir actividades, eventos y procesos cotidianos en su entorno de forma simple y con poca elaboración, usando la forma pasiva y verbos compuestos. Discernir el tiempo verbal correcto. Presente perfecto, pasado simple o pasado perfecto, para escribir eventos, situaciones y anécdotas de forma simple y corta, utilizando frases y oraciones sencillas. Expresar ideas y preguntar sobre situaciones hipotéticas en el pasado de forma simple, utilizando frases y oraciones sencillas sobre sí mismo, su familia y su entorno inmediato. Dar y pedir direcciones de forma simple, puntual, utilizando frases y oraciones sencillas. Thank you very much, Danny. Okay, guys, now we're going to talk about the content. Que los contenidos, como decía anteriormente, vamos a evaluar desde la unidad 7A hasta la unidad 12C. Entonces, eso lo vamos a ver en el transcurso de esas 8 semanas. Y la idea es abarcar todo eso. Como los chiquillos ya, los que ya han estado conmigo saben, yo trato de abarcar todo lo que sea posible, pero siempre le voy a dar prioridad a la parte de gramática. ¿Por qué? Porque en el siguiente nivel puede que les pidan algo de gramática o que sepan, les piden saber usar alguna estructura, y si no la llegaron a ver o no la practicaron, entonces, ¿verdad? Luego eso los hace quedar mejor. Entonces yo prefiero brincarme tal vez un audio o alguna lecturilla o algo, pero asegurarme que siempre vamos a ver gramática. Entonces, aquí está, y no vamos a ir uno por uno porque igual ya están ahí. Ustedes van a recibir este programa al finalizar la clase. Pero ahí tienen básicamente todo. First day nerves, happiness is, could you pass the test, etc. Y también viene el tema de gramática, todo lo que vamos a ir viendo en caso de que quieran ir estudiando, quieran ir viéndolo, preguntando, lo que sea. There you have it. Y now let's move to the following part. Entonces, metodología de enseñanza y aprendizaje. Just in case, remember that I have an iPad, entonces tengo dos pantallas, si estoy viendo para acá es porque tengo el iPad acá, a ver si me queda más cerca o más claro. Entonces, let's see. Heiner, can you help me reading la metodología de enseñanza y aprendizaje? Okay. La metodología del curso es comunicativa y centrada en el aprendizaje de cada estudiante, donde el profesor es un facilitador y guía el proceso. Se utilizará la herramienta Zoom para sesiones de clases sincrónicas para maximizar la interacción y la realimentación que se pueda brindar que pueda brindar el profesor.
Las sesiones sincrónicas tendrán una duración de 60 a 90 minutos. Se recomienda que los estudiantes tengan constante participación en estas sesiones y que se pongan y que dispongan de la cámara web encendida. En el caso de baja conexión, el estudiante tendrá que notificar al profesor indicando una captura de pantalla del resultado de velocidad en la página, ese link. Estas sesiones sincrónicas se llevarán a cabo en el horario establecido para el curso. En estas se llevarán a cabo algunas de las siguientes actividades: comprensión auditiva, diálogo guiados, discusiones, ejercicios de pronunciación, explicaciones y sesiones de retroalimentación. Continúo. Yes, sir. Ok. Para las sesiones asincrónicas se utilizará el correo electrónico, ejercicios del mismo libro virtual Oxford Bookshelf y el Google Drive para compartir el material didáctico, así como el envío de información, comunicación pertinente del curso. De igual forma, no se descarta el uso de alguna otra plataforma de comunicación, como lo puede ser WhatsApp, siempre y cuando haya sido consensuado con los y las estudiantes. Para los trabajos asincrónicos, la o el docente podrá llevar a cabo algunas de las siguientes actividades: redacción de composiciones, ejercicios de comprensión de lectura, ejercicios de gramática y vocabulario, ejercicios de comprensión auditiva, grabación de videos y audios cortos de los estudiantes completando ejercicios comunicativos. That was actually, sorry, tell me. No. ¿Hasta ahí o continúo la evaluación? No sé. No, you can stop there. I can go ahead and take over evaluación. Thank you. Ok. Ok, para evaluación, chiquillos, sí hubo bastantes cambios y ya los vamos a ir viendo uno por uno. Para decidimos que queríamos hacer varios cambios, por lo mismo, para que hubiesen más actividades y más cosas, porque como ustedes saben, conforme vamos avanzando, la idea es que vayan utilizando más speaking. Entonces, por eso el mayor cambio que hubo fue a nivel de la parte de speaking, que ahora vamos a tener 3 cosas diferentes a nivel de speaking a través del bimestre. Okay, let me go ahead and start with the first one. Entonces, el primer cambio que va a haber es que van a haber 3 quizzes. No son quizzes per se, pero es el término como más general que se va a utilizar. Cada uno va a ser algo diferente. El primero va a ser lo que se conoce como speaking session, que ya los conocen los que están conmigo en el bimestre, que empezaron el bimestre pasado conmigo. Solo que para este bimestre van a ser más cortos, porque el bimestre pasado, tal vez como estábamos empezando de todo, a veces dimos más tiempo de la cuenta. Ahora se van a manejar de no más de 30 minutos, top 40 minutes, y a los 40 minutos, y ya si yo les voy a decir, a lo mucho, si estuvieran 30, está bien, pero si ya van como por 40, entonces digo como, bueno, like 1 minute to wrap it up. Para que también podamos hacer otras cosas, ver materia y así, porque en el pasado, a pesar que hubo temas súper chivas, la idea es que sea como una parte de la clase y no que se nos abarque la mayor parte de la clase. Eso para empezar. Entonces vamos a continuar con los speaking sessions. La idea de este bimestre es que sean temas diferentes al pasado para que no sea lo mismo, para no sea tan repetitivo de que, mira, vamos a hablar de travel o de comida o así. Entonces yo traje unas propuestas, pero de igual forma ustedes pueden aportar. Dentro de unos minutos empezamos a ver esos. El segundo oral quiz va a ser una presentación oral que ustedes van a hacer de su película o libro favorito. Ustedes van a elegir el libro o la película, va a ser individual y cada uno de ustedes la va a presentar. Para eso va a haber una clase entera que vamos a destinar solo para eso. Ya está en el cronograma, más adelante lo vamos a ver. Y el tercero va a ser un podcast. ¿Todos aquí saben lo que es un podcast? Yes, sir. Teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, para aquello que alguno no lo sepa, un podcast es como un programa, digamos, como tipo de radio, por así decirlo. Entonces, no tiene que haber video, ok, pero sí tiene que verse su voz. Muchas veces la gente le gusta agregar sonido, como efecto de sonido y cosas así. Va a ser un podcast, va a ser el tercer quiz. Ese no tienen que venir a presentarlo en el aula, lo van a crear y me lo van a mandar a mí. Igual ya está en el cronograma, y ustedes van a estar eligiendo el tema.
Como ustedes saben, me gusta mucho darles la confianza de que ustedes elijan un tema que les guste para que a la hora de hacerlo suene interesante. Porque de hecho, la idea de un podcast, ya que no hay video, entonces todo tiene que ser a través de su voz. Su voz es la que ya sea, me va a aburrir como dice uno, al borde de dormirme o de querer brincar de un del tercer piso de mi apartamento, o me va a hacer brincar de la mesa, que eso es tan chido, quiero escucharlo 7 veces más porque está demasiado bueno. ¿Qué ha pasado? He tenido otros grupos en los que han hecho podcast que le han agregado efectos de sonido y cosas y han hablado de temas súper interesantes. Entonces, se puede. Y es otro tipo de técnica en la cual ustedes no van a estar conmigo directamente, pero lo van a ir creando. Entonces, siento que es bastante chiva porque lo mismo, no van a tener la presión de, mira, el teacher va a estar ahí encima mío. No, ustedes lo van a crear, ustedes eligen el tema, ustedes you time yourself, se me olvidó la palabra, se cronometran. No sé si la palabra existe en español, pero bueno, y si no, ya la inventé. Ustedes van a guiarse, van a ser los dueños de ese proceso, solo me lo tienen que mandar tal día para yo poder escuchar. Obviamente yo voy a escuchar todos y cada uno y voy a dar mi retroalimentación al respecto. Teacher, Eso por un lado, dime. una pregunta, ¿podemos hacerlo Dime. como con un compañero? O sea, este compañero, digamos, por ejemplo, a mí me gustaría hacerlo o sea, como de un tema y utilizar a mi novio. Él sí habla muy bien inglés, pero usted me calificaría solamente a mí, o sea, porque siento que hablar solamente uno sería muy complicado, como una conversación tipo podcast, no sé, como de 2 personas hablando. Ok, bueno, en ese caso tal vez se podría, lo único es que, digamos, por ejemplo, si yo digo, mira, tiene que ser de mínimo 6 minutos, en ese caso sí necesitaría que fuese más tiempo. Por lo mismo, porque tal vez si el inicio iba a tener solo 6 minutos, al tener una segunda persona en esto, entonces ocuparía que dupliquemos o algo así el tiempo para yo poder tener más oportunidades de ver cómo estás utilizando el idioma. Pero podría ser algo. Sí se podría eso, digamos, como que no sea solamente uno hablando sobre un tema. Exacto, Sí. podríamos negociarlo. Ok. Profe, entonces sí, podemos hacer tipo una entrevista. Absolutely. Ok, genial. Ok, el segundo cambio que va a haber, además de que van a haber más quizzes a nivel oral, va a estar la parte de listening, grammar and vocabulary. We're going to call it a written midterm. En meses anteriores valía un 10%. Sin embargo, como es tan importante y como ya hemos dicho, conforme vamos avanzando, bueno, no conforme vamos avanzando, sino que todo lo que hablamos es gramática, todos son oraciones, verbos, sustantivos, etc. Entonces, por lo mismo, vamos a ponerle más énfasis y por eso ahora el de gramática va a ser como un midterm y va a valer 15%, o sea, 5% más de lo que estaba valiendo anteriormente. Y automáticamente al hacer eso tuvimos que ajustar el examen final de gramática, el cual también va a valer un 15%. Y por último va a estar la parte oral, que va a ser un 25%. Y por supuesto la parte de participación con un 5%. Hubo un cambio iba a ser a partir de este bimestre que viene, o sea, a final de pero estamos pidiendo muchos profes que se haga efectivo o sea, para que acaba de terminar, y la nota mínima ya no va a ser 75, sino que va a ser 70. Entonces, para ayudarles también con eso y que no sientan tanto la presión. Sin embargo, al haber más, y por así decirlo, le estamos tratando de ayudar tanto que ahora van a haber más pruebas y la nota para pasar va a ser inferior, entonces va a ser más sencillo. Sin embargo, no quiere decir que vaya a ser más fácil porque obviamente, como ustedes ya saben, esto es nivel 4, entonces más bien voy a estar exigiendo más de ustedes, ya que I know you can do it. Yo sé que tienen lo que se requiere y por lo mismo entonces voy a ser más picky al evaluar algunas cosas. I think somebody had a question. Teacher, Dime. tengo una pregunta. Okay, we have Lau. Vamos, primero con Lau y luego vamos con Ana. Okay. Dime, Lau. In English or Spanish? It can be in Spanish because we're talking in Spanish right now. ¿Cuál es la diferencia para usted entre ausencia justificada e injustificada? La justificada es siempre que haya algún tipo de documento legal que yo pueda utilizar para, por ejemplo, que andabas no sé, en una cita en el médico, entonces te hagan un comprobante, eso puede funcionar para justificada. Sí, pero si usted me dice, ¿temas de trabajo? No. Si es por temas de trabajo y te hacen una carta firmada, eso se podría tal vez tomar como algo justificado. Lo que yo no podría tomar como algo justificado es, no sé, me dormí, me pegué en una presa, a pesar de que obviamente las presas, sabemos que vivimos en Costa Rica y que hay presas cada 2 minutos, se supone que eso no calza como una
o razones así, digamos. No, Pero por si tenés, ejemplo, yo muchas veces le escribí a usted por cosas que no podía salir a la hora que tengo que salir para llegar aquí a tiempo, ¿verdad? Y yo le escribía, al final si llegaba o no llegaba, ¿verdad? Pero me refiero a eso, pero no, está bien. exacto, siempre cuando hay algo legal o alguna carta de tu empresa, bueno, en la que trabajas, así, all good. Yo no tengo ningún problema con eso y ustedes saben que yo entiendo, yo también trabajo y hasta a mí me ha pasado. De hecho, creo que fue el bimestre pasado, creo que fue con ustedes, de hecho, que un día, que tuve que se me dañó algo el carro, y entonces tuve que ver qué hacía y más bien iniciamos la clase un poco tarde, entonces conmigo, a todos nos pueden pasar cosas, entonces al final del día es conversar. Es lo que siempre les pido, que tengamos la mayor comunicación posible, porque ahora, lastimosamente no soy telepático, entonces como que puedo leer su mente y yo, mira, ¿por qué no ha llegado Maripaz? ¿Qué le ha pasado con Kenny? No puedo leer eso, entonces ocupo que ustedes sí me digan y obviamente yo voy a tratar de, en la medida de lo posible, ayudarles en todo lo que pueda. Ok, gracias. Profe, yo Antes, tengo una tell me. pregunta. Es que Dime. no sé si el sistema de 70 aplica el mismo lo que hace usted. Es que, vea, mi No, hermano estudia ahí ya sé y lo mi que vas a novio. hablar. Ajá, pero con 67 puntos, no, creo que es como bajo, 77 punto algo, ya hace el redondeo, o sea, los estudiantes pasan, pero no sé si eso aplica aquí. No, te entiendo porque, bueno, yo soy de la UNA y en la UNA el mismo sistema está, pero no, en el TEC no aplica. A usted tiene que darle literalmente 70, si le da 69.4, está Yo también soy de la quedada, por así UNA. decirlo. ¿Ah, en serio? Ok, yo sí. Sí, yo todo Ok. he sido la buena, mi diplomado, mi bachillerato, mi licenciatura y ya estoy en mi último año de maestría. Si todo si Dios permite y todo sale bien, este año lo termino. Entonces he sido la buena. Profe, Ya ya, ha sido suficiente. la última pregunta Dame, Andrés. es que igual, Dale. igual que la creo que fue, sí, o sea, yo lo había platicado con usted, hay jueves, días por medios que yo no puedo venir, pero yo siempre le puse mensaje, entonces, o sea, me quedan como 2 semanas, o sea, como 2 semanas intermedias y digamos que sería los jueves, entonces para ver si las exposiciones que los puedo hacer como martes o así, Siempre porque y ya cuando eso, tenga. Perdón, dime. porque eso ya sí se me sale de mi control. Yo sí puedo traer como algo de que si estoy matriculada ese día, de que sí, o sea, prefiero estar mil veces ahí que pegada en el laboratorio sudando, pero bueno, no son otras cosas. Pero sí, yo le puedo, o sea, no hay problema en traer un justificante, pero sí necesito que mis exposiciones sean martes. Ok. Podría ser algo que se negocie, Andrés. Exacto, siempre y cuando hay una carta o así, vos sabes que conmigo no hay ningún problema Okay. y que en todo lo que pueda ayudarte yo voy a estar súper Pero adelante. entonces tendría que traerle cosas, lo que puedo traer es Entonces, como de que estoy matriculada, o sea, literal, estoy matriculada ese día, a la hora y en ese momento. okay, we can talk about that later, just in case. Ahora te quedas un ratito al final y lo vemos bien para ver, pero tal vez sí. Porque primero hay que ver dónde va a caer cada cosa de las evaluaciones. Ok. En mi caso trabajo, normalmente salgo a veces del país y digamos, básicamente lo que anteriormente hacía con los profes era enviaba un mensaje por WhatsApp y le explicaba la situación, porque a veces ni yo sé que me toca salir, ¿verdad? Entonces electrónico o un mensaje de WhatsApp, y si fuese un mensaje de WhatsApp, si me pudiera compartir su número, no lo, pero eso sí es escucharme, porque por ejemplo la otra semana salgo toda la semana y ya en el país a veces cuesta, estoy intentando pues aprender, ¿verdad? Entonces básicamente esa es la inquietud. Ok, tranquilo. Bueno, podríamos irlo trabajando, como dice uno que dice, y saber cómo estoy haciendo. Yo mandé un correo temprano en la tarde que incluye el link para la reunión y de paso incluye el link para unirse al grupo de WhatsApp. Entonces, si ya hay grupo de WhatsApp, yo soy el que estoy ahí, básicamente ahí puedes agarrar mi contacto. Si no te llegó el correo, decime para revisar, porque yo lo que hice fue que mandé el correo a todos los que me salían en el TEC digital. Entonces, y si me salías ahí, entonces deberías saber. Sí, sí lo recibí, gracias. Nada más fue que me fui directo al Zoom, entonces ya le agradezco. Ok, con todo gusto. Entonces puedes unirte por ahí y ya tenés mi contacto. Ahí podemos estar en contacto. Dani, dime.
Sí, es que he tenido problemas con el workbook. Entonces, em, yo creí haberlo hecho bien. em, a la hora, digamos, creí que usted sí podía revisarlo directamente de la Ujú. plataforma, no tenía que enviárselo en correo electrónico, no sé si video de YouTube Ujú. y todo. Sí, ese es un muy buen punto. Gracias por mencionarlo, Dani. Voy a ver si, si puedo volver a mandar las instrucciones, porque de hecho me pasó con más de una persona que yo no sé qué pasó, tal vez o lo brincamos o qué fue lo que pasó en la plataforma, porque de hecho cuando llegue a revisar, yo no puedo ver, o sea, yo no puedo meterme como a buscar directamente, como si me la puede revisar el de Genio o el voy a revisar de Maripaz, a menos de que ustedes se metan como a mi clase. Yo creo una clase en el sistema Ajá. y con esa clase la que necesito que ustedes se unan, y ya con eso me permite ver cuánto han hecho. Pero si usted empieza a hacerlo Es con su sin, código. ya, Profe, pero Creo que sí lo hice así sí, y aún así no le aprecio. ok, porque tenemos que ir revisando, sí, pero lo que hacemos es que empecemos desde esta primera semana, entre primera y segunda, a ir así revisando eso, y si nos da algún error, entonces hablamos con el coordinador para ver, para arreglarlo por eso, porque yo estuve revisando y mucha gente no me salía. I think somebody ya, was talking. ya si uno está incluido, digamos, ya como ahí, ya no hay que hacer nada, ¿verdad? Exacto, en este Digamos, caso, el del libro que bimestre. vamos, Ah, ya ahora sí lo puede ver. exactamente, thank you, Heiner. En este caso, los que ya están ahí ya no deberían hacer nada porque ya salen ahí, y como es el mismo libro, solo que la segunda parte, entonces ya digamos, yo debería ser capaz de poder ver todo lo que ustedes hagan. Igual podemos probarlo, ¿verdad? Como saben, hasta el trimestre pasado iniciamos con esta plataforma, entonces es nuevo tanto para ustedes como hasta para nosotros como docentes, pero es algo que podemos ir trabajando, y si no, entonces inmediatamente buscar soluciones para asegurar de que yo sí pueda ver el de todos, porque sea como sea es un 10% que verdad que ayuda un montón. Con ese 10%, ustedes puede que pasen o puede que no, entonces mejor, y es un 10% que se gana bastante fácil, con solo que completen el workbook, ya con eso lo van ganando. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar con la siguiente parte, chiquillos? Disculpe, profe, entonces sobre eso nos va a mandar las instrucciones nuevamente. Ok, Sí, señor. listo. Muchas gracias. Vamos. Any other question, comment? No, ok, perfecto. Entonces vamos al cronograma. El cronograma, como ustedes saben, está hecho de 8 semanas. Esta es la semana 1, y así va hasta la semana que ya acaba. Entonces, vamos a tratar de apegarnos al cronograma todo lo que podamos para ir siguiendo esto. En lo que siempre los que quizás han estado conmigo saben que en lo que sí me apego muy estrictamente es con la parte de las pruebas. Entonces, si esa semana hay examen, esa semana hacemos examen. Si esa semana hay speaking session, esa semana hacemos speaking session. So on and so forth. Porque es la parte, todavía los temas de gramática así, o sea, si nos atrasamos o adelantamos, todo bien, pero con con evaluaciones no me gusta por lo mismo, porque tengo la idea es ir tratando de avanzar con eso. Entonces, para este bimestre vamos a tener 5 speaking sessions. Somos, ¿cuántos vientos en la REU? Somos 11 personas. Entonces vamos a ver, va a ser en parejas y va a haber una que va a ser en un trío. Los temas, como ya casi los vamos a ver, recuerden que todos votamos por los temas. Si ustedes quieren agregar otro, lo pueden hacer. Puede ser que alguno que está ahí, no sé, o sea, que hay alguno que no esté en la lista que se van a votar. Vamos a elegir los 5 que más votos reciban y los vamos a ir dividiendo. Entonces, súper importante, ya todos los que, bueno, especialmente para Oscar y Anita, que no han estado conmigo anteriormente, los speaking sessions como dice el nombre, es una sesión para hablar que realmente es, como dicen en inglés, es money in the bank. O sea, ustedes no van a encontrar puntos más fáciles en su vida para ganarse. ¿Por qué? Porque la razón de un speaking session es realmente darles la libertad a ustedes de que puedan hablar sin parar, sin que les vayan a rebajar puntos por gramática, pronunciación o nada de eso. Hasta el momento, no en todos los niveles, lo estoy haciendo ahora porque soy consciente del nivel de ustedes y lo que quiero es que se vayan soltando. Por el momento, lo único que yo evalúo es que ustedes se suelten. Eso es todo.
Entonces, ¿a qué me refiero? Viene el speaking session número 1. Digamos que Maripaz decidió no hablar. Y ella dijo, no, la verdad es que pereza, no me gusta el tema, no voy a decir nada. ¿Qué le vamos a hacer? Los que ya han estado conmigo saben que es súper fácil. Si ustedes participan activamente, se ganan el 100 en el speaking session sin importar su gramática, sin importar su pronunciación. Porque de nuevo, la idea es participar, hablar, apoyar al compañero que está presentando. Si ustedes no hablan, se ganan un 0. Y los que han estado conmigo saben que yo sí pongo el 0. Ni siquiera el 1, el 0. Entonces, porque de nuevo, si yo les quité los puntos de gramática, pronunciación y todas las demás cosas, lo único que yo pido es que hablen. Eso es todo. ¿Y a qué me refiero? Muy importante, que hablen sin que se les llame. Entonces, por ejemplo, si yo digo, María Paz, ¿qué piensa de esto? Eso no va a contar como un intento. El intento va a ser cuando el grupo ponga alguna pregunta o haga alguna pregunta y que proactivamente empiecen a levantar la mano. Que Kenny diga, yo quiero contestar esa, o yo quiero hablar sobre eso. Eso es lo que yo considero un aporte, digamos, significativo. Si yo estoy diciendo, Kenny, ¿qué piensa de esto? Eso automáticamente yo como profesor no lo voy a contar para decir participó o no. ¿Por qué? Porque básicamente lo están como forzando. El punto es que ustedes lo hagan proactivamente, tanto por ganar los puntos como por participar y por ayudar a los compañeros. Entonces, eso es un speaking session. Los temas son abiertos. El bimestre pasado vinieron completamente de los chiquillos, pero para no caer en los mismos del bimestre pasado, para no repetirlos, yo traje unos pero como les dije anteriormente, ustedes pueden aportar cualquier otro y los 5 temas que más puntos reciban son los que se van a quedar. ¿Cómo estamos hasta el momento, chiquillos? Con miedo. No, mentira. Bien. Don't be, dime. Profe, No tengan miedo, hay más evaluaciones, todavía va a ser más sencillo. Dime, Kenny. ¿cómo está el tema de Semana Santa? Nosotros tenemos clases el martes, o todas las semanas de clausura. No, Semana Santa, por lo que tengo entendido, voy a corroborar, pero por lo que tengo entendido, Semana Santa probablemente va a ser completamente libre. Eso es lo que tengo entendido. Es la semana 3. Ajá. Sí, pero en ese caso lo que pasa es que se mueve una. Sería del 11 al... No, sería el 11 al- semana 4, yo creo, porque Correcto. si no me salen las cuentas es semana 4. Sí, Ok. semana 4, correcto. Déjenme, yo creo que se mueve, déjenme hacer la consulta inmediatamente, salimos de la duda antes de que nos vayamos a clase. Okay. Igual trabajo, igual me puede dar clases a mí. Y el profe como, esa semana Y yo, no te toca. Bueno, no tiene que ver una cosa con la I otra. don't think so. Y yo, no lo sé. Voy a estar en la playa. No, I'm kidding, I'm not. Probablemente me voy para mi casa a visitar a mis papás en San Carlos. La Semana Santa es muy triste, porque no se puede comer carnita. Depende como usted lo vea. Depende como usted lo vea. Uy, se me olvidó que era Semana Santa, pero bueno, arrepentimiento solo hay uno. Ok, guys, ya voy a hacer la pregunta. Voy a ver si de casualidad mi jefe está todavía por ahí despierto. Esperemos que sí. Pero no me conteste, entonces yo les aviso. Bueno, estamos en semana 2. La otra semana ya iniciamos con el speaking session. Por lo mismo, ya hoy debemos sacar los temas, sortearlos, ver quién va a hacer cada uno y ponerlo para entonces cuando se acabe la clase mandarles esto. Después de eso, en semana 4 vamos a tener el speaking session number 3. Y de paso vamos a tener el listening, grammar, vocabulary, reading and writing quiz. Ese es el midterm que vale 15%. La semana 5 vamos a tener el segundo oral quiz, que es la presentación del libro o película. Y en semana 6 va a estar el tercero, que es el podcast. Recuerden que el podcast ustedes no tienen que, ¿cómo se dice? No tienen que hacerlo en clase, eso se lo van a traer y solo me lo envían. Entonces, ese no tienen no hay que sacar tiempo en la clase. Entonces, por eso,
ese día vamos a tener un speaking session. Y, ok, just give me a second. I already got the message from my boss. Profe, el podcast solo se lo envía a usted y solo lo va a ver usted, no lo va a reproducir en clase ni nada de eso. Vieras, es una muy buena pregunta. O sea, yo sí lo voy a escuchar de fijo. Lo que estoy pensando es si lo pongo para que los demás puedan escucharlo en caso que alguien quiera. Eso es lo que estaba pensando. Estaba pensando abrir un perfil en una plataforma, estaba investigando, encontré una que se llama Edmodo, que se ve como tipo Facebook. Entonces estaba pensando si abríamos un perfil ahí para que ustedes pudiesen como postearlo y que los demás también pudiesen como escucharlo y hasta hacer comentarios al respecto. Pero no sé qué piensan al respecto. Déjenme mandarle el mensaje a mi jefe para preguntarle lo de Semana Santa para estar seguros que no, yo creo que no, pero déjenme preguntar y ya les aviso. Just a minute. In the meantime, piensen si les gustaría que los demás escuchen su podcast, porque siento que sería un muy buen listening exercise. Sería como un buen ejercicio de comprensión auditiva para ir escuchando a otras personas, pero piensen cómo se sentirían y ya vuelvo con ustedes en un minuto. Teacher, tal vez como subir el link al grupo y si la gente lo quiere escuchar, lo escucha, pero si no quiere, no lo escucha, digamos, queda como a ejercicio voluntario, tal vez. No sé, digo yo. Teacher, está muteado usted. Yeah, sorry, I was actually sending an audio to my boss to check on the Holy Week thing. Estaba preguntando a mi jefe para corroborarlo de Semana Santa para que ya nos quitemos salud de inmediato. Lo que decías, André, puede ser, también es una buena opción. I don't see anything wrong with that. Pero de nuevo, eso solo lo tienen que entregar, no tienen que hacerlo en clase. Entonces, all good. Eso sería en semana 6. En semana 7 tenemos el Speaking Session number 5. Ya sería el último. Y esa misma semana entregan el Workbook número 2. Y en semana 8 es que hacemos 2 exámenes finales. Perdón, tanto de grammar en listening como de speaking. Dime, Heiner. Digamos, este podcast, digamos, el tema lo elige uno. Yes. Right. Entonces, digamos, uno lo puede grabar, un ejemplo, en esta semana, digamos, la otra semana, un ejemplo, y ya se lo puede enviar en vez de por aquello. Sí y no. Yo sí les recomendaría esperarse a que yo les mande los lineamientos para que vean exactamente como que les voy a pedir y que no. Ya una vez que los tengan, ya pueden empezar a hacerlo. Pueden hacerlo en cualquier momento si quieren adelantarlo así. No mandármelo antes de, pero sí por lo menos pueden tener ahí listo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿No habría alguna posibilidad de que el examen final, digamos, no sea todo el jueves, o sea, como la sesión oral, las sesiones de lectura y auditiva, porque si no después se hace muy largo, o sea, como tal vez como la parte escrita, como no sé, el martes y tal vez la parte de speaking, no sé, como o así, porque es que este último examen se me hizo demasiado largo y ya estaba muy cansada al final, pero no sé. Okay, we can try to see what we can do. Don't worry. We're going to try to figure out the best way for you to work on it. Okay, Yo chiquillos. también quiero eso, por favor. Okay. Podemos Es trabajar que en eso. sí, ¿No? al final uno Es que termina ya al muy final, cuando cansado. usted envió que había que hacer un video, yo ya no estaba pensando, o sea, entonces yo decía, Usted nos dejó traumas, profe. ajá, o sea, yo ya al final, yo ya decía, no, es que simplemente voy a subir lo que salga, como salga y a como salga. Y no me subió el video y ya simplemente ya era el estrés de que no lo va a revisar. Aparte de eso, mandé mal el correo, lo mandé 5 veces a todos los Luis, entre ellos un compañero que ya se salió de la U. Entonces, sí fue como demasiado traumático. Entonces, si se puede, o tal vez, no sé, digamos, si ese día como tenemos un poquito libre, entonces tal vez como enviar, no sé, como la parte del video, si hacemos un video en la mañana y ya en la noche hacer la parte escrita, porque sí se me hizo demasiado largo. Pero no sé, esa es mi humilde opinión de una persona que es una tortuga. Esa es mi opinión, solo como, pero ¿quién es uno? ¿Quién es uno para juzgar?
No, pero André, te agradezco un montón el feedback. Ustedes saben que yo trato de incorporar todo lo que sea para su bienestar y entonces realmente no veo ningún problema. Podríamos Es que sí. perfectamente hacer algo así, si eso es lo que le sirve más, no tengo ningún problema con eso. Es algo que podemos negociar y no veo nada malo con eso. Si uno Eh, fuera, digamos, si uno lo hiciera en el día, uno está como más fresco, pero ya en la noche, ya después de venir a hacer todo lo que uno hizo en el día y después hacer el examen tan largo, termina uno exhausto. No, Y ese día completamente. yo ya dije, no, o sea, yo dije, lo que sea, como lo mando, y aparte de eso, en la noche, a la 1 de la mañana todavía no cargaba y el corazón ya se me iba a salir y fue demasiado traumático. Entonces Dicho dije, que voy a no, Ese día no dormí, profe. ajá, ese día yo no tampoco. santísimo. Pero bueno, entonces podemos hacer Y el eso para otro, que... el otro día fui a terapia. No nada que ver. Y Le desde lloré a mi entonces, perro. y desde entonces estoy en terapia y tengo hasta un perro. Ay, profesor. No, pero no veo nada malo con que hagamos algo así. La verdad, si a ustedes les sirve, ustedes saben que, o sea, no, por mí no hay ningún problema. Todo lo que les sirva a ustedes, I'm okay with that. Entonces Profe, yo podemos tengo una perfectamente... duda. Dígame, El quiz número 2, ¿cuánto tiempo tenemos para hablar? Porque usted sabe que a mí me encanta hablar, ¿verdad? para el número 2, que es la presentación. De las películas, sí, la presentación. Para ese, yo estoy pensando entre 8 y 10 minutos, no más de eso. Y se puede hacer con presentación y todo, ¿cierto? No, al contrario, yo espero una presentación, yo espero algo, pero así que sea, como hicieron en inglés, mind blowing, que termine y yo Le diga. voy a hacer una obra entonces, así, cámara, Así, video, exacto. todo, hasta mi perro va a estar ahí, profe, se lo prometo. Me encanta, Vergüenza ajena ya no hay aquí. Eso, No, no that's tengo it. tiempo, o sea, Yo pues voy a sí. intentar poder hacerlo, no tengo tiempo. Ese quiz no es que hay como que hablar como del libro favorito, así. Ajá, yo O de planeo la hablar de mi película. película favorita, así como, o Por sea, eso, como poner Maripaz está tan emotivada a hablar ese día. Yo, siempre ha sido mi sueño ser una estrella. Y Maripaz, este es mi momento. Apártense, ahora my sí. moment. Apártense, aquí voy. Hollywood. Ay, yo simplemente voy a hablar de mi película favorita. Que no, sí, pero realmente, o sea, ese día sí yo espero que no, la idea es que todos puedan presentar, entonces no podemos tampoco tomar tanto. Si por mí fuera, saben que todavía está 1 hora, pero el bimestre pasado tuvimos que cubrir mucho con gramática por eso, porque los dejaba hablar y hablar en los speaking sessions, y eso, o sea, todo el martes hablando de eso. Entonces, la idea es o sea, como que irlo limitando y que ese día puedan presentar todos. Entonces, yo pienso que con 10 minutos, de 8 a 10 minutos estaría bien. Lo que sí les voy a pedir, obviamente, igual esto va a venir en los lineamientos, es que por favor no lean. Yo prefiero que no me duren los 10 minutos y que me duren 8, pero que realmente vengan a exponer. Y exponer es venir a explicar, venir a hablar de lo... Por eso ustedes han visto que yo les dejo los temas súper abiertos. Yo prefiero que Heiner me hable 7 horas de, no sé, de todos sus viajes, porque como sabemos, Heiner es millonario, anda de viaje como todas las semanas, a que venga y me hable por media hora, pero ni siquiera que me hable, que me lea por media hora de X cosa que hizo. Porque para mí que lean ni me sirve a mí, ni les sirve a ustedes, porque ustedes están estresados de lleno y perdiendo el tiempo, y de paso nos hacen perder el tiempo a los demás. Si ustedes vienen a explicar, es diferente, porque se nota la emoción, se nota el entusiasmo que le están poniendo, se nota y hasta les ayuda a ustedes porque van trabajando en sus habilidades de hablar. Entonces, llévanos contigo, Heiner. I know, right? Lo mismo le digo yo. Y yo pienso en su teacher, no sé, o sea, pero nunca he pensado en mí. You swear, ¿verdad? Es compañeros. jura. Sobre todo. Pero sí, digamos, eso es lo que sí les voy a pedir para todo lo que sea de speaking, sí les voy a pedir eso. Ustedes saben que valoro mucho más calidad antes que cantidad. Por eso trato de no pedirles cantidades o tiempo así súper loco, porque yo prefiero que no sea mucho, pero que lo que hagan realmente sea como honesto y que no sea leído, porque si ustedes lo leen, realmente están perdiendo ustedes y de paso estoy perdiendo yo. Entonces, eso por un lado. Y bueno, para terminar, en semana 8 hacemos los últimos exámenes, que en este caso, como ya lo dijeron, el martes haríamos lo que sería la parte escrita, comprensión de lectura y auditiva, y para el jueves dejaríamos la parte oral, que ya que vamos a tener todo el jueves, entonces puede que yo me ponga bastante creativo.
pero vamos a ver esto después. Entonces, don't worry about it. Ahora, María Paz, dime. Profe, yo sé que yo soy muy necia. No, no importa, se va a preguntar, diga que no. Por ejemplo, en el quiz 2, yo voy a seguir con eso, voy a poder. Yo puedo, digamos, como montarle una obra, así, con personajes, muñequitos, disfraces, no sé, así. ¿Me entiende? Como contar la 100%. historia y todo eso. Yo haría todas las voces, obviamente. Me encanta la idea. Ustedes saben que si hay algo que me encanta es que ustedes sean creativos. Entonces, siempre y cuando me vayas a hablar de tu libro o película favorita, usted puede venir y bailar, cantar, actuar. Usted puede hacer lo que usted dice en inglés, obviamente, ¿verdad? Si es en español, o sea, desde aquí seguro le tiro un mazo. Pero si es en inglés, usted puede hacer pretty much anything that you want to. Porque más bien, por eso les digo, por eso se los dejo abierto, porque la idea es que sea un tema que a ustedes les guste, un tema con el que ustedes puedan divertirse. Porque eso siempre he pensado que cuando uno habla o escucha algo, un tema, lo que sea, de algo que no le gusta, uno se siente mucho más motivado. Entonces, en lugar de forzarles el tema, es más como, elijan ustedes el libro, película, que ustedes prefieren, que sea su favorito, el que quieran hablar, y vengan a la casa y háblenos de ese libro. Por eso les digo, yo espero que hacer algo que a ustedes realmente les gusta, sea mucho más sencillo. Because if not, then it's going to be really boring for you, it's going to be boring for me, and boring for every single person that is going to be paying attention to you. And that's not the whole point of it. The whole point of it is for you to have fun, to really enjoy whatever you're saying or whatever you are doing. The same reason for the podcast, the presentation, everything. The idea is that even for the speaking session, I'm going to give you suggestions. But if you want to come up with a different suggestion, then you can go ahead and bring it on. ¿Le puedo agregar ¿Okay? música? Entonces, ¿ah? ¿Le puedo agregar Por música? supuesto, Eso. por supuesto. Ya me lo imagino con el violín. Con el violín, ¿es right? Ay, profe, ¿cómo lo supo? I know you by now. Entonces, Okay, teacher, thank you. ¿alguna otra pregunta, chiquillos? No. Aprovechen porque ven que hoy es el único día que pueden usar un poco de español. A partir del jueves ya español. We don't know Spanish. We don't know what Spanish is. We don't like Spanish in here. We like English. So we only speak English. No questions? Is everything very clear? I'm gonna take that as a yes then. Okay, guys, let's go ahead and move forward the speaking session. As I said, I've brought several topics that we're gonna be voting for. So I'm gonna be adding them in the, I'm gonna be adding them in the, how do I call this, in the chat. There you go. These are the ones that I came up with. These are things that I think we didn't talk about last trimester and that I think we could use for this trimester. So let me go ahead and stop sharing my screen. I think it's gonna make it easier. So what are we gonna do? So what we're gonna be doing is, first of all, can you think of any other topic? ¿Se les ocurre algún otro que no hayamos visto el bimestre pasado? Recuerden, la idea es, por eso traje sugerencias para obtener cosas que no hayamos visto el bimestre pasado. Ese Yuri ya se repitió en una clase. ¿El bimestre pasado hablamos de beauty? Bueno, creo que Pero era en la ruleta, fue. En la ruleta, exacto. Ah, ok, Ese sí, fue el pero no tema que a mí me el tocó. Okay, Maybe improving our English. Okay, social networks. I like social networks. That one sounds really cool. Teacher, Ajá. no me gusta fears and phobias porque yo tengo una y si la sacan me puedo desaparecer. Tenemos fobia al tema, Ticho. That's what el tema. That one sounds good. Okay, improving English, as Alan said it. Okay, that one could work. ¿Algún otro? Ex-boyfriends. Oh no, God, no. No. That one I oppose Eso to. sonó We're todo. gonna talk about that. Like past relationships.
is No, the ya están worst en el pasado, everything I say. enterradas. Esas relaciones pasadas ya están ya en enterradas. Ay, yo no Y se puedo quieren Doy allá, decir so terapia let's not talk los about that. viernes. No, porque yo volví con mi ex, así que no puedo. No. Así que peor, cometo errores. Amiga, Cuida su stay. amiga, busque a Dios, ¿verdad? Es que yo, Busca o ayuda. sea, fue mi primer novio y por un mes y después volvimos, ya busqué a Dios, los dos fuimos a terapia. Okay, that's good. Eso Okay, de ir any a other recoger el topic? cargador El no que sirve. repite amores, repite errores o decepciones, creo. Yeah. Uy, Bueno, no, but decepciones. we're gonna learn it. Okay, any other topic, guys, that you want to add to this? Nope. Okay, entonces, if you're not adding any more, we're gonna start voting. Todos saben utilizar la manita de de acá, de Zoom. Extraña, profe. Teacher Danny say something on the chat. Oh, tips for life. Oh, that one sounds interesting. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo uno por uno y levanten la mano los que les gustaría incluir eso. Entonces, en el momento que yo digo el tema, ustedes levantan la manita, obviamente la de Zoom, por aquello, ¿verdad? Y después, y para yo apuntar, oh, video games. That one could be cool. How about if we mix them? ¿Qué tal si mezclamos video games con improving our English? Entonces, ¿cómo utilizar videojuegos para mejorar inglés? Sí, sí. How about teacher. that? That sounds cool, right? Yes. Okay, video games. To My improve English. cousin To- learned to read because the video games. No, and they're really good, guys. It's really good. I love. Have you ever played Tomb Raider? O sea, yo sí conozco But- personas que han aprendido inglés por los videojuegos, más no, pero digamos, ese fue el caso de mi hermano, o sea, la primera base fue a partir de videojuegos, pero no es como que le va a hacer una entrevista a mi hermano de ¿cómo hizo para aprender inglés con videojuegos? Yo de O hecho sea, tengo un amigo que no. actualmente trabaja en un call center porque empezó, bueno, es adicto a Dota. Solo pasa jugando Dota todo el día, digamos, y solo juega con gringos. Así aprendió, de hecho, fue la base. It's practice. That's what I told you. Es por eso yo les digo, el speaking session, ustedes piensan que me lo saqué del bolsillo, pero realmente duré horas pensándolo, porque el punto realmente es eso, ponerlos a hablar y practicar, porque a través de esa práctica es que ustedes van a lograr, practice the language y al practicarlo lo van mejorando. Speaking, that's the whole point of it. De hecho, para eso ese es el pilar fundamental de FundaTEC, que ustedes talk non-stop. Pero bueno, ahí está, video games to improve English. Vamos a ir uno por uno, voy a ir tomando nota acá, just in case, y ya después continuamos. Entonces, para ver cuál vamos a dejar, porque hoy no nos podemos ir sin que eso esté listo, porque recuerden que ya el próximo martes tenemos el primer speaking session. Entonces, el primero era, let me just look at it. Creo que Okay, nunca me work. había escuchado tanto español de Luis. I know, right? But that's a good thing. That's a good thing. mí- Porque en ese caso no pueden decir como robar salario porque realmente siempre les hablo en inglés. So that's a good thing. Entonces, cuando empezó a dar el programa, yo como, "Ah, el profesor habla en español, pero Estudiante llegó y me dijo un día de eso, me dice, profe, ¿usted es tico? Y yo, yes. Y yo así todo extrañado, ¿verdad? Como hace uno que no puede ocultar la cara. Y yo, yes. Y me di yo, why? Y me dice, profe, es que usted nunca habla español, ni siquiera en los pasillos, ni cuando uno se lo topa en la SOA, ni nada. Y yo, that's what I was hired to do. I wasn't hired to use Spanish. I was hired to use English. So if you're going to talk to me in English. And he was like, oh, that makes sense. I was like, that's it. Teacher, you are so thick. Teacher, I know. where high school do you work? Huh? Where high school do you work? I work in one, but I don't think you know it. It's one that it's in Heredia. Ah, It's called, I don't know if I can say the name because this is being recorded, but it's in Heredia. It's the biggest private institution. We have 1,700 students. No invente, Heinen. Ya lo vi. Usted es el millonario aquí.
No, no. Okay, guys. Okay, so for work, tenemos a Andre. Andre vota for work. Okay, guys, who else is gonna vote for work? Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yes. Ese sería el primero. Not necessarily. Okay, we have 6 votes. Okay, yes, no, 4, 5, 6, 7. We have 7 votes for work. I like that. Okay. Then the second one, it's beauty. Who wants to vote for beauty? Okay, we have 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Awesome. Then the third one, it's crime. Beauty. ¿Algún problema? But actually, that's a really... ¿Algún problema? A ver, Gina, si tiene algún Yo iba problema, a sacar mis decímelo. tips de YouTube, pero ya vi que No, somos cuatro. something important. Remember that when it comes to Me gusta beauty, el tema y también me gusta el de fashion. fashion is really cool. I agree with that. What I was gonna say, remember that beauty doesn't mean that you need to talk about Y makeup. toda la You can información do it. está en inglés la mayoría, entonces es buen tema. There you go. And no, what I was gonna say is, when it comes to beauty, you can actually talk about the standards of beauty. And there's so many things you can say, like for example, like in Korea, that they are super obsessed with beauty and makeup and all these things. And you can even talk about like the bad part Cuidado of de la beauty. piel. Exactly. Sí, las Skincare. coreanas, Skincare. si usan maquillaje, yo Yes. wow. Yes, Se they use a lot transforma of, literalmente. yes, and even you can even talk about it like the standards of beauty that are negative. Like they get a lot of surgeries, they get a lot of, I mean, like they get, like if you look like this, then you're ugly. And like, so there's so many things that you can say about beauty. So, okay, the following, crime. Who wants to vote for crime? Andre, only you. I mean, sorry, Andre, are you voting for crime? No, okay. No, Crime. pero es que estaba comiendo y tenía la mano levantada de hace rato, la dejé levantada. Pero sí me gustaron los dos primeros temas, o sea. Okay. Estoy en contra. It's okay, don't worry. Goals. Who wants to talk about goals? Okay, we have Heiner, we have Ivan. We have No two. votaron por metas, good. qué barbaridad. Ah, Oh, we got 4. We got Anita, and we got goals Alan. es un tema fácil para hablar. 5. Como les dije, que pueden hablar español, a veces están abusando, ¿verdad? Y jueves los quiero ver participando igual, pero en inglés. Okay, we got 4, 5, 6. Okay, let me write it here. Awesome. Okay, now lower your hands. The following topic is dreams. Who wants to talk about dreams? One, two, three, four, five, six, 7 people. Awesome. Now let's talk about the following is animals. Okay, I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Animals is definitely gonna stay. And after that, we have culture. Who wants to talk about culture? We got 1, 2, 3, 4, 5. Okay, only 5. Awesome. Then we go for the following topic is exercise. Who wants to talk about exercise? Okay, we got 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, we got 6. That's great. The following is fears and phobias. We got 3. Okay. The following topic is time. Okay, we got 2 to talk about time. Perfect. And then we go for social networks.
Okay, we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awesome. Actually, guys, there is a documentary about social networks. It's my favorite documentary ever. We could actually watch a little bit of it or something. It's so good. It's my favorite for a reason. So that one is a really good, cool topic, and I'm happy that it's gonna be there. And after social network, we have history. History, we got 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And we have tips for life. We got 4 votes. That's good. And last but not least, we got video games to improve English, as a way to improve English. We got 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, awesome. Those are all of them, I think. Oh, fashion design. Okay, we could talk about that. Okay, who wants to talk about fashion? Yo quiero. That would be really cool. I really like fashion. I think it's such a cool, and there's also the negative side. Okay, we got 1, 2, 3, 4. Okay, guys, now lo let's de do hoy the es kill. vestir vintage, no nada que ver. ¿Ah? Lo de hoy es vestir vintage. Vintage. Mira los 70s. Okay, guys, let's go ahead and check to see how many we got. Okay, first, okay, animals got 9 votes. So the first one that we're gonna have is animals, for sure. After animals, there was another one with 8 votes, social networks, love it. That's such a cool topic. Social networks. Sorry, tell me. Uno escoge el tema o usted, no sé, hace las parejas y de... No, you will be choosing your partners. That's what I'm hoping, that you choose your partners. Okay, 8. Let me see if I have any with 7. I have work and dreams. Yes, then we're gonna have work. And we're gonna have dreams. And we're missing 1. Let me see which is, okay, we already have 4 topics. We're missing 1 topic. Let me see who has 6 votes. Oh. Okay, 6, exercise. Oh, video games also got 6. Okay, guys. So we have a tie in between exercise and video games. So I'm gonna ask you to choose one or the other. So Heiner, you have your hand raised just in case. So I prefer video games. No, but that's what we're gonna do. If you wanna vote for video games, raise your hand now for video games. Okay. 2. Oh, 3. ¿Para cuál es? No Levante la mano, Jaina. Video games, exacto. Los que tienen que ser video games, solo, pero si votan en este, no pueden votar en el otro, por aquel. Ok, no, es que no había escuchado, más tarde. Por Connection okay. se llama, ¿verdad? Momento telecable. Ok, entonces estamos entre video games y exercise. Entonces, en este caso, video games recibió 1, 2, 3, 4 votes. Exercise, who votes for exercise? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my God, yeah. Exercise is gonna be. Ay, qué deportistas todos. Los quiero estar haciendo ejercicio, ¿verdad? Corriendo, pero la cortina, ¿verdad? Okay, guys. So the topics for this bimester of the speaking session are going to be animals, social networks. That one, I don't know who's going to do that one, but please do an amazing job. I love the topic. It's so cool. One of my favorite topics ever. Okay, animals, social networks, work,
dreams, and exercise. Those are the 5 topics that we're gonna have for this semester. Let me go ahead and add them to the syllabus. So first we're gonna have animals. Second, we're going to have social networks. Wait, no, this one. Wait. No, second, we're gonna have work. Third, we're going to have dreams. Fourth, we're going to have exercise. And last, we're gonna have social network. There you go. Okay, so now what we're gonna be doing is we're gonna be doing a raffle. We're gonna go one by one, and remember that we can have 2 people. So the first 2 hands that I see for each one of them, those people get the topic, okay? Teacher, wait. Yo necesito saber cuál es el primer tema. Es que este jueves creo que tengo algo de trabajo, entonces no puedo exponer de primera para no. No, pero remember that the speaking sessions take place on Tuesdays. Okay, no he dicho nada. Teacher, yo necesito ser la tercera. Yo esta semana y la otra no puedo, por el amor a Jesucristo, no puedo. La U me tiene agarrada de un mecate. O sea, yo necesito ser la tercera, no me importa el tema, aunque sea videojuegos. Okay. We'll see that in a minute. Okay, so the first topic that we're gonna have is animals. Okay, the first 2 people, animals. Okay, we have Danny. Who else wants to go with animals? Okay, Teacher, Kenny. cambia Kenny animales por tercero, yo me puto. Okay, we're gonna have Kenneth, just in case, Kenneth and Danny. Okay, that is the first one. For the 3rd week, we have work. Who wants to talk about work? Lau? Okay, who else? And Ivan. Okay, Lau and Ivan. Ivan. Okay, perfect. And okay, the 3rd speaking session is dreams. Who wants to talk about dreams? Andre? Okay, already have Andre and Anita. Those are the ones that I got first. Andre and okay. Then for speaking session number 4, which is exercise. Okay, we have Maripaz and Monse. And for the last one, which is social networks, we're going to have then Alan, Oscar, and Heiner, I think. Okay, Alan, Oscar, and my subject is social networks. I know. It's gonna be the last one, and those are the ones that you got. Heiner, I want a hamburger. Really? Heiner, now that you're feeling, yes, tell me. Teacher, excuse me, I am a little bit lost with this topic. I understand what I have to do. Okay, that's a really good question. Thank you. Oscar, Yeah, right? teacher. Okay, what you have to do, Oscar, is, and thank you for asking, for the speaking session, what you have to do is you have to prepare a presentation for, like a short presentation for the rest of the class. The main objective of a speaking session is for you to make your audience or your classmates to talk, okay? So it's not you coming here and speaking for 30 minutes. Nope, that's not what you have to do.
what you have to do is to come and prepare material related to that to make them talk. For example, last semester we talked about travel. So the people that prepared the presentation about travel, they were asking about places that you have visited. They were asking about tips when you go to an airport. They were asking about favorite vacations, recommendations, etc. They were asking a lot of things, okay? Again, el punto no es que usted venga a hablar por 30 minutos, el punto es que usted venga y traiga actividades para hacerlos hablar a ellos 30 minutos. Usted puede traer videos, again, not very long videos, no que me traiga un video de 10 minutos. Entonces espero que no sea tal vez de 4 minutos máximo, y que el video obviamente sirva para algo, que realmente tenga una función detrás de. Recuerden eso, chiquillos, y la idea es que sus compañeros vengan con toda la anuencia a participar, they usually do, bueno, sometimes, y que vengan a participar. Entonces, de nuevo, no, lo que a mí no me encanta es que vengan y ustedes pregunten, como que Heiner diga, Maripaz, ¿qué piensa de esto? ¿Por qué? Porque recuerden que, de nuevo, el ganarse el porcentaje es demasiado sencillo, too easy to be real. O sea, más fácil no puede ser. No, o sea, yo creo que no. Ni encontrarse una moneda en la calle es tan fácil como ganarse este porcentaje. Porque literalmente vengan a clase y participen. Yo no los voy a calificar en gramática, no los voy a calificar en speaking. Lo que quiero es eso, es como un espacio en el que usted venga y participe y con uno se gana el porcentaje. Y todas las semanas va a haber un grupo, o en este caso una pareja, o en el caso del último grupo, un trío que se va a encargar de preparar el material audiovisual para dirigir esa sesión. La sesión no debería durar más de 30 a 40 minutos y la idea es eso, que traigan preguntas o cosas que motiven a la audiencia a hablar. Pueden ser datos curiosos, pero siempre tienen que haber preguntas porque, de nuevo, el punto primordial de un speaking session es hacer al resto de la clase hablar. Porque la idea es eso, que sea un espacio para que todos podamos hablar en el que no se pierda puntos por gramática ni nada de lo demás, que sea un espacio seguro y abierto para que ustedes puedan hablar sin parar, porque al hablar sin parar es que ustedes empiezan a mejorar cada vez más. Ok, ¿cómo estamos con eso? ¿Mejor, Oscar? Sí, bastante, profe. La otra es, digamos, en este caso que estoy con dos compañeros, ya tenemos o tendríamos una fecha establecida. Sí, señor. Porque eso es lo que estoy un poco perdido, digamos. No te Creo preocupes. que el próximo jueves tenemos ya la primera no, digamos, no, eso es lo que estoy un poco perdido. Tranquilo. Today is for that. Hoy es para sacar cualquier duda, consulta que puedan tener. Entonces no se preocupen. You can ask as many as you want. ¿En cuál semana quedé yo? Ya te digo, dame un segundo. Primero para contestarle a Oscar. Oscar, por eso no he mandado el cronograma, porque la idea es que ya lo agrego todo el cronograma y apenas ya todo esté listo, lo genero una versión PDF y es la que mando al grupo de WhatsApp. Cada uno va a tener una semana, las dos speaking sessions, y de hecho ya lo agregué, no, está en el cronograma, se van a hacer todos los martes. Entonces, por ejemplo, el siguiente speaking session va a ser de hoy en 8. De hoy en 8 venimos y para ese speaking session, ya les digo, en ese primero tenemos a Kenneth y a Dani. Entonces, para el siguiente martes, Kenneth y Dani van a preparar un speaking session que tenga o que esté relacionado al tema de animales. Entonces, en semana 1, para el martes siguiente, o sea, el martes de semana 3, va a ser en este caso Lau y Iván. Ellos van a preparar un speaking session que sea relacionado a este trabajo. El semana 4 sería el de los sueños. Este sería para Andrea y Anita. En semana 5 no tenemos, porque en semana 5 es que está la presentación del libro o película. Semana 6 lo retomamos. En semana 6 tenemos el speaking session número 4, que sería sobre ejercicio. Este va a estar a cargo de Maripaz y de Monse, que probablemente yo imagino que van a hacer como una clase de Zumba, una cosa así, no sé, eso es lo que yo estoy imaginando que van a hacer. Me ha leído la mente, profe. I knew it. Ya saben, los quiero todos con tenis y con ropita a hacer ejercicio, entonces. And that is speaking session number 4. Y la última sería en semana 7, que sería en la que te toca a vos, Oscar, junto con Alan y con Heiner, y el tema sería social networks.
Entonces, ustedes van a preparar una presentación que tenga preguntas, puede tener videos y siempre es bueno que tenga una actividad de cierre. Puede ser un pequeño juego, etcétera. Ustedes verán, ustedes lo decidirán, lo dejo a su conveniencia y que sea como para hacer un wrap-up del tema. Entonces, apenas acabe la clase, como les digo, yo genero una versión del programa y esa es la que les mando a ustedes. Questions? Doubts? Questions? Concerns? Claro, is everything very clear? Profe, ¿cómo está la rúbrica de esta cuestión? Debe ser un 2% para cada, para el Thank que you. uno hace y 2 por participación en otro era. Exactamente. Como es un 10% total, entonces va a ser un 2% para que ustedes preparen y un 2% por la participación de cada uno de los speaking sessions. Súper importante. Gracias por eso, Kenny. Entonces, para Oscar y para Anita, que tal vez no lo han llegado a hacer, en el speaking session en el que ustedes preparan, como ustedes ya lo prepararon y ustedes lo van a dirigir, ustedes no tienen que contestar sus propias preguntas. Entonces, por ejemplo, si Oscar dice, no sé, social networks, ¿cuáles son los social networks que más utilizan? Anita no tiene que contestar. ¿Por qué? Porque yo soy consciente que ustedes dos ya tuvieron todo el trabajo de montar la presentación y preparar todo. Por lo tanto, su trabajo es solo dirigirla. ¿Ok? Que si hay un video, poner el video, que hacer las preguntas, cosas así, pero no tienen que contestarlos. Los que tienen que contestar y participar para ganarse el porcentaje son los compañeros. Y si no lo hacen, ustedes no se preocupen, chiquillos. Si, por ejemplo, si ustedes empiezan a hablar y nadie habla y tenemos que terminar el speaking session en 10 minutos, se termina y les pongo 0 a todos los demás. Y los que me conocen saben que sí les pongo un 0. Puedo ser muy dulce, muy amable y muy comprometido, pero también puedo ser lo suficientemente tajante para poner un 0 si no participan. Porque no, es un porcentaje muy fácil, es demasiado fácil ganar este porcentaje. Entonces, si no participan, you get a 0, and if you do, you get 100. Así de fácil. Preguntas, dudas, consultas. I have used so much Spanish that I feel weird. You. No preguntas, ¿is everything clear? El tiempo quedamos en 30, 40 máximo, fue que dijiste, ¿verdad? Exacto. No more than 40 minutes. De nuevo, el bimestre pasado, como era la primera vez, hubo temas que se extendieron un montón y que estuvo súper chiva. De hecho, me acuerdo, era travel, que casi duramos como 7 horas, pero realmente todos están súper immersed in it. Estaban hablando un montón porque o sea, tal vez no todos viajamos tanto como Heiner, pero sí nos gusta bastante o pensamos en eso, ¿verdad? Entonces, realmente fue muy chiva. Y hubo otros temas también que fueron súper chivas, pero vamos lo mismo. Al final tenemos que correr un poco con gramática. Eso no es lo que quiero, porque hubo una clase en la que vimos como 4 temas que yo decía, Dios mío, ya se le va a quemar el cerebro. Entonces, eso es lo que quiero evitar. Por lo mismo, la idea es que todas las semanas hayan que sea 1 o 2 temas de gramática y que el speaking session no dure más de 40 minutos. Esos 40 minutos incluyen cualquier video, cualquier pregunta y cualquier actividad de cierre. Lo que sí les voy a pedir es que le den prioridad al espacio de que ustedes van a hacer preguntas para que hablen sus compañeros. ¿Ok? Entonces quiere la sombra en 5 o 6 minutos, profe. ¿Quiere que Quiere la sopa. 5 minutos? Sí. Yes, Tumba like para a bajar warm-up. ese sanduchillo que se está comiendo. Exacto. Para Yo demostrar no entiendo, Maripaz, nuestras habilidades deportivas, porque todos aquí hacen un deporte aparentemente. Yo envidio a Maripaz porque no hay una clase que hayamos tenido más. Si vamos a ver los recordings, en todas se está comiendo. Y usted la ve y Maripaz es toda delgada. Lo siento. Y yo que he dicho, yo tomo agua, te lo juro que subo 7 kilos. Ahora mucha hambre. Vea, hoy comí poquitísimo. Comí al empezar frutas. Después me comí una galleta, que ya no tengo paquete. Y ahora estoy comiendo un sándwich, profe. Y después voy a ir a comer más porque tengo hambre. Oh gosh. Bueno, good for you. Good for you that you can eat a lot and not get any fatter. So that's really good for you. Okay, guys, any question, any concern, any doubt, anything, any comments? Oye, ustedes sí que hablan. Vea, según yo iba a ver hasta gramática, hoy ya son casi las 9. Y si acaso no tiene tiempo de terminar eso. Si acaso. Oh my God. No, it's No, no es que siempre salimos temprano. Oh. No es que ahora salimos a las 8 de la noche. Vamos, porque ya mañana tengo que ir al gym. No, pero yo sí mañana tengo examen, así que a ponerlo bonito.
Okay. So I'm not gonna take any more of your time, guys. We're gonna stop right here. I'm gonna be creating the PDF version of the that word doesn't exist, the syllabus, and I'm gonna be sending it to the WhatsApp group. Remember, on Thursday we're gonna meet at 6 sharp. Sometimes I start the class like at 6:04 or so because I want to give some time for the ones that have not been able to connect. Oh, something super important. And I want to switch to Spanish. Por aquello, como yo sé que está lo del online practice, que es lo que antes le decíamos como workbook, por eso usualmente la clase va a ser, vamos a intentarlo, yo voy a intentarlo. Bueno, no pronto nada, pero voy a intentarlo de verdad. Que la clase no se pase de las 8:30 para que tengan esa media hora de 8:30 a 9 para trabajar en el online practice. Voy a intentarlo. Si se puede tal vez un poquito antes, todo bien, pero digamos, de verdad voy a intentarlo para que también tengan ese chance porque tampoco quiero que estén 3 horas aquí y luego tienen que sacar más rato para ir a hacer el online practice, a pesar de que el programa dice que son 3 horas de estudio individual, pero bueno, de igual forma, yo voy a intentar ayudarles con eso para que también que tengan un ratito de la clase en eso. Y también que no perdamos tanto de la clase, que tengamos alrededor de 2 horas, 2 horas y media para trabajar en actividades de clase. Call it grammar, call it speaking, listening, anything, okay? So just for you to know that. That being said, questions, comments? No? Okay, I'm gonna let you go. And remember, on Thursday, los quiero el jueves hablando igual como hoy, pero en inglés. Así como hoy hablaron bastante, los quiero el jueves igual, pero en inglés. So today was the only day that you could use Spanish. On Thursday, it's going to be English, the whole class. Take care. Have an amazing night and see you on Thursday. Me acabó el sándwich, voy por otro. Chao, teacher. Good night. Bye, take care. Good Como night. mucho. Bye, Bye-bye. teacher.